Good morning. It's a beautiful morning that the Lord has given us. So I'm here to take this and wash them. Mnataka niwaonyeshe tumeuza liters ngapi? No. So maziwa ilikamuliwa at around 5:30 ikapelekwa 6 and then niko hapa ndo zikarudi. Sasa nizichukue nizioshe. Today we're going to talk about cows. Everything is about cows. So after washing them unakuja unaanza kuzifeed. In the morning that is the first thing that you do. Unazifeed. Hapa nazipea ni nini? Thara napier grass imesiagwa pamoja na nini mafefe and then inachanganyishwa, so you're gonna feed them, unaziwekea. So after kuziwekea, on to the next thing. So hello guys and welcome back to my YouTube channel. If you are a returning subscriber, thank you so much. If you're new here, karibu sana. Today we're going to talk about cows, dairy farming, and I'm going to take you through the whole process venye huwa tunazifeed and everything, but the first thing we're going to do is to clean the cowshed. We're going to clean the cowshed. I'm gonna use this squeezer before I clean it with water to squeeze the cow dung. Na hii ndio tunaenda ku prepare nayo biogas, hii cow dung. So let's do this. So you're supposed to make sure that kwenye ng'ombe wako wanakaa it's a clean environment, so you should clean on daily basis and twice a day, if possible thrice, and you should clean it with water. It is very good for your health. Yeah, you should treat your cows the way you treat your babies, Pia ng'ombe niko nataka kusema ng'ombe ni watu lakini watu ndio ng'ombe. So as for us, we have 3 cows, and when it comes to dairy farming, it doesn't matter how many cows you have. What matters is how you take care of them, because unaweza pata akona mse akona 10 cows no nimethika ihejete gathiraga imwathani irutaga iria sufa, so it's better for us, we have to, and you can manage them. You get my point? So at least zenye uko nazo, they are helping you, because utapata kuna mse akona 10 zinatoa lita 3, utapata kuna mse akona 2 zenye zinatoa like 30 liters ama 20. How you take care of them and how you feed them matters a lot. It doesn't matter ni ngapi, ni wangapi. So for us we have 3. Kale kengine nika pregnant, kakona mimba, nitawaitia baby shower. So here I'm going to wash the cowshed using water. After now kusqueeze the cow dung, I'm gonna use water to clean it. So let's do this. So someone asked for this video, and who am I to say no? I decided to create it. You know what? Don't think it's an easy job. We na niguo mahuti megoro irio cia ng'ombe ngai ndĩrĩ miru ngunia yuma 3,000 nĩ gũkora ciraria ngunia ta 4 kana 5 mweri kana 6 we. So but ikikukubali maziwa iko na pesa kagasia. By the way, you all should start dairy farming iko na do. By the way, I don't know whether there is someone out there who is doing it, but dairy farming iko na pesa. I can tell hatuna do lakini kwa sisi tuko na wawili tu, ng'ombe wawili lakini wanasaidia. So here is the video. So hawa ng'ombe wetu huwa wanalalia mattress. Kuna mattress 3, so kila ng'ombe ako na mattress yake. So I'm going to clean it. We clean it not on daily basis, after 2 days. Wanalalianga mattress. So this is the mattress, we're going to clean it. Ni 3, but let me start with this. This is after cleaning the cowshed, so I'm gonna wash it. Here. No, do you like it? Hey, na kaya andũ arĩa marutaga wĩra ũyũ nĩ manogaga hey, you must respect everyone's hustle. Hey, ni kazi na nusu. So we're going to clean the mattress. There are 3 of them, but I'm going to clean one. This is just to show you that ng'ombe wetu wanalalianga mattress but we clean them not on daily basis, as I have told you. Maybe after 2 days, after 3 days, not on daily basis, but we do clean them. And then unamwaga nini, kuna dawa hii umwagwa sijui ni ya nini. I'll consult the owner and then I'll tell you. By the way, ng'ombe inaweza kuchosha. Ni E ama ni A. Ng'ombe akogelia awa ama easy ni awa. Ng'ombe anakula, ng'ombe wanakula, ng'ombe inakula, ng'ombe zinakula. Ni awa. Ni awa. So bado sijamaliza ku clean the cowshed. I have taken long, sijui mbona nimetake long hivyo, but ebu angalieni huku kwetu kunakuwa na baridi. Ni huku kwetu pekee ama hadi kwenu? Cheki ile ngambo ingine venye kuna kaa gefi, huku kuna baridi hadi mtu anapatwa na homa juu ya baridi. So my mom is my videographer. Unaona venye nimemfunza ku take videos, so hadi unaona venye ati aerial view. You see?
Today we're going to talk about cows, dairy farming, and I'm here to tell you about what dairy farming entails. Listen to me, listen to me. I told you all that in dairy farming, it doesn't matter how many cows you're having. You might be having 60 cows that produces 3 liters of milk each, and you might be having 2 cows like us that produces 30 liters of milk each. How you treat or feed your cows matters a lot. Matters a lot. How a ng'ombe who produces 30 liters of milk each unakamua mara 3 per day. Maziwa ni mzuri. So I'm going to show you, I'm going to take you through the whole process. Sahi ukiamka asubuhi, you milk it and then you feed it. Say okay, dairy milk. So unaziwekea, ukishakamua unaziwekea dairy milk ya match, and then that is after milking in the morning, and then after you wake up you clean the cow shed. Sahi it's in the morning, you clean the cow shed and then you feed them. As you can see they are feeding wanakula majani, and then you must have a routine. You don't So you must have a routine of feeding your cows. You don't just wake up and unawapea chakula. You must have a routine. Ndio ng'ombe wako produce milk vizuri. I've told you this is all about dairy farming. Dairy farming ni nini? Hata hamjui. So let's clean the cow shed. Nikishawapea chakula, you milk them at 1 p.m. Yeah, 1 p.m. Mtaona nikikamua. Mtaniona tu. Like, kujia breed, by the way, kujia ni breed huku. Simuona hao ng'ombe venye wameweza? Unaona, hizi si tu. Alafu kuna huyu mwenye ako hapa ni nini? Ako na mimba. Sorry mo. Nikamwoni. Kaya kuego siara. So we just milk these two. And they are doing great. Kama hauna ng'ombe kwako, wewe ndio ng'ombe. So for us we have 3. Come with me, let me show you how we do it. Alafu, ukitaka ng'ombe watoe maziwa sana, umeka kidera muugizi. Ukikama ugekirira ng'ombe muugizi. Niko si meiri yare ike. Rufa ga wati kidera karaiko ba, so ukanalita igana. D4 done cleaning the cow shed, and then tunawekea maji hapa. This is the bathtub. Hii ni bathtub ya ng'ombe. Wakishamaliza kukula wanakuja hapa wana swim. Hii ni ya kuswim. Lakini hii ni inaitwa water trap. I have told you, unawekea ng'ombe muugizi ndio watoe maziwa mingi. Ukamekerera kiria unaponderwa mzima. Ukisika mawasi kerera roho mzima siruta iria ringi muno. Sisi weke hiyo music juu ya copyright. No, ugisinagera. Nyodo hii sasa pia. Ndadi. Watatoa maziwa mingi sana na maji yao ya kuswim imejaa. Aje. Mwenye divata ne dotiye kunyama. Na mugene wandoaria, atahuragira kaiko. No na kodeka gushia. Na nego thie gukoma. So masaa ya kukamua yamefika, and nyuma musene dakora ni ikamiro na nigugwendete gukamama. But ng'ombe moja hiyo nimechukua tu maziwa ng'ombe mmoja. So and then after milking them you feed them dairy meal. So unazifeed kanini hizo zenye zinakamuliwa. Mbona natumia msikuje kunikosoa by the way. Okay, hao wenye wanakamuliwa unawapea kiria musuku. Huyo ni musuku wa kilo inyama siri ya irio nyingi. So that is after milking them, you give them the dairy meal after milking them. And then ile ingine unaweza ipea kilo moja juu hakakamuliwi na venye dairy meal iko na bei. It is very expensive by the way. Wanafaa wakule kanusu. So guys, I want us to prepare silage together. In Kikuyu meta kwa bahuti makorido, and I want to take you through the whole process. And the first thing we're going to do is go to a mafefe. Go to a corn. Go to a mafefe because that is what we're going to use. Marida gwanake mafefe, molasses, and